Hello guys, welcome back to my channel SURYA AQUATECH TAMIL. Hi guys, இன்னைக்கு நம்ம உடைஞ்சு போயிருந்த என்னுடைய பழைய அக்வாரியம் ஸ்டாண்டை யூஸ் பண்ண முடியாமல் இருந்தது. அதை எப்படி ரினியூ பண்ணி புதுசாக மாற்றினேன்றதை இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கைஸ், என் டேங்க் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2.5 feet லென்த் அண்ட் 1 feet பிரெத், 1.5 feet ஹைட் இருந்தது. ஒரு நாள் காலையில் எழுந்து பார்க்கும்போது வீடு ஃபுல்லாக தண்ணி இருந்து என்னடா தண்ணி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என் டேங்க் உடஞ்சிருந்து. அந்த டேங்க்கில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இந்த ஸ்டாண்டோட பாட்டம் வுட்டு வந்து உடஞ்சி போயிருக்கு. அந்த உடஞ்சி போகிறதுனால அந்த டேங்க் கிராக் விட்டு தண்ணி எல்லாம் வெளியே போயிடுச்சு. அதில் விட்டு இந்த ஃப்ளவரான மீனும் செத்து போயிருந்தது. அதுக்கப்புறம் நான் புது அக்வாரியம் செட்டு வாங்கிட்டேன். இது 4 வருஷம் யூஸ் பண்ணாமல் ஓரமாக தான் கடந்தது பால்கனியில். ரீசெண்டாக தான் தோணுச்சு இந்த ஸ்டாண்டை சரி பண்ணி யூஸ் பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு, ஆல்ரெடி வீட்டுக்கு வுட் ஒர்க் பண்ணி மிச்சம் எடுத்த ஒரு பிளைவுட் இருந்தது. அதை எடுத்து நம்ம இது மேலே வச்சுட்டு நம்ம ஒரு டேபிள் செய்யலான்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு இந்த ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த டஸ்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த அவுட்டர் பீடிங்கை வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வெளியே எடுத்துட்டேன். ஏற்கனவே அடித்து வச்சிருந்த பழைய ஆணிலாம் இருந்தது. அந்த ஆணி எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். பழைய ஆணி எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஸ்டாண்டு ஸ்லைட்டாக ஷேக் ஆகிற போல இருந்துச்சு. ஸோ அதனால அடிஷ்னல் சப்போர்ட்டுக்காக நான் 4 பக்கமும் ஆணி அடிக்கலான்னு சொல்லி ஆணி அடிச்சிட்ருக்கேன். டைரெக்டாக ஆணி அடித்தா ஸ்டாண்டு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்றதுனால மிஷின் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரில் போட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்க்ரூ ஆணி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நாலு பக்கம் ஆணி அடித்து முடித்த பிறகு என்கிட்ட இருக்கிற அந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் பிளைவுடை எடுத்து நான் வந்து மேலே ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன். இது வாட்டர் ப்ரூஃப் பிளைவுடுன்றதுனால தண்ணி பட்டாலும் எதுவும் ஆகாது. அதனால் நம்ம தைரியமாக யூஸ் பண்ணலாம். அகெயின் பிளைவுட்டில் ட்ரில் போட்டு ஆணி அடிச்சுக்க போகிறோம். பிளைவுட் ரொம்ப திக்காக இருக்கனால அடிஷ்னல் சப்போர்ட் வேணுன்றதுக்காக இன்னும் 2 ஆணி எக்ஸ்ட்ராவாக டயகனல்ஸில் மட்டும் அடிச்சுக்கிறேன். ஆணிலாம் அடித்து முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சாண்டிங் பண்ண போகிறோம்.
பழைய ஸ்டாண்டுன்றதுனால இந்த ஸ்டாண்டோட சர்ஃபேஸில் ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்குது, அங்கங்கே அந்த உப்பு பூத்தது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதெல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சாண்டிங் பண்ண போகிறோம். ஒரு எம்ஆர் ஷீட்டை எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நல்லா சாண்டிங் பண்ணுறோம். இது போல் சாண்டிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு ப்ரஷ் எடுத்து அந்த டஸ்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேஸ் கோட் ப்ரைமர் அடிக்க போகிறோம். பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளைவுட்டோட கார்னர்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த பேப்பர் டேப்பை வச்சு நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒயிட் ப்ரைமர் அடிக்க போகிறோம். இது ஒரு ப்ரொடெக்டிங் லேயராக வந்து நம்மளோட வுட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்காக்கும். ப்ரைமர் கோட் அடித்து முடித்த பிறகு ஒரு 5 hours வெயிலில் நல்லா காய வச்சுடுங்க. நெக்ஸ்ட் நான் ப்ரௌன் பெயிண்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம். பெயிண்ட் நல்லா தின்னரில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா சாஃப்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும். பெயிண்ட் அடித்து முடித்த பிறகு ஒரு நாள் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனல் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த பெல் பட்டன் ஆல் ஆப்ஷனும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் என்னோட அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து தவறாமல் வந்து சேரும்.